Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So we are going into the subtopic 5.2, electronic configuration of atom. So let's have a look at the learning outcome for this. So the first one is to state the Aufbau principle, Hund's rule, and also the Pauli exclusion principle. And then we need to apply these three rules to fill electrons into the atomic orbitals, and then we learn how to write the electronic configuration of atoms and also monoatomic ions by using spdf notation and also orbital diagram. Okay, so let's have a look at that. So what is actually electronic configuration? So an electron configuration describes the distribution of electrons among the various orbitals in the atom. So by now you should know that there are many orbitals, so starting from 1s, 2s and so on. Okay, so there are two ways to represent the electron configuration. So one way is spdf notation, just like this one right here. Then there's another one is what we call as the orbital diagram. Okay, but later on kita akan tengok lah on how to write these electronic configuration here. But first, let's learn about the three rules and principles. Okay, so in order to describe the arrangement of the electrons in an atom, so three rules or principles of filling electron into the atomic orbitals of an atom must be applied. So those three rules are Aufbau principle, Hund's rule, and also Pauli exclusion principle. So for these three rules and principles, please make sure that you spell them correctly. Okay, like Aufbau is actually not a scientist name. It is actually a German word for building up. Okay, meanwhile Hund and Pauli is the scientist name. So please, again, I want to emphasize here, please spell correctly, because if you spell incorrectly, automatically your answer is incorrect. Okay, so let's first look at the Aufbau principle. So Aufbau principle states that the electrons are arranged in atomic orbitals in order of increasing energy. Okay, meaning we need to fill in electrons to the orbital that has the lowest energy first, and then we start to build up later on. Okay, so the diagram here shows the energy of each orbital. Okay, so as you can see, the energy increases from below to the one yang atas. So the lowest energy here is 1s orbital, and then followed by 2s, 2p, and so on. Okay, so if you have a look at this diagram here, after 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, the next orbital that we are going to fill in the electron is 4s. Okay, not 3D. So kalau kamu tengok tu, tengok okay, selepas 3P ni kita akan isi 4S dahulu, and then baru kita pergi kepada 3D. So why is that so? So bear in mind, okay, the energy of 3D orbital is higher compared to 4S orbital when both orbitals are empty. Okay, so 3D punya orbital, dia punya energy lagi tinggi compared to 4S. Tapi what happen when we start to fill in the 3D orbitals with electron? So what is going to happen here is, as soon as the 3D orbitals are filled in with electrons, so the 4S electrons are repelled, so it gets to a higher energy level. Okay, bermaksud once 3D dah terisi, so tadi 3D dekat atas kan, ini 3D, kalau kamu punya view ini 3D, ini 4S. So once kamu dah isi 3D sahaja, dia akan terus start repel, and 4S akan has a higher energy compared to 3D. Okay, tapi bear in mind this is only for kalau dua-dua orbital ni dah terisi. Okay, so the order of orbital in multi-electron atom. Okay, jadi ini sebenarnya cara nak tahulah sebenarnya macam mana kita nak isi the electrons into the orbitals. So you might not really understand what is going on here. So Miss akan tunjuk sekarang ni.
So if we have n equals to 1, okay, so if n equals to 1, bermaksud orbital yang ada dekat situ adalah 1s. And then if we have n equals to 2, we have 2s dengan 2p orbital. At n equals to 3, kita ada 3s, 3p, and 3d. N equals to 4, we have 4s. Okay, so sebenarnya dekat 5 dengan 6 tu ada banyak lagi orbital yang lain, tapi Miss tak tunjuk lah. Okay, so Miss just tunjuk yang ni sahaja dahulu. Okay, so this is like macam meteorine kan, dia jatuh yang melintang macam ni. So the first one kita akan isi dahulu 1s orbital, okay, and then kita akan isi 2s orbital, and then kita akan isi 2p followed by 3s orbital. So lepas 3s kita isi pula 3p and then followed by 4s orbital, and then kita akan pergi kepada 3d, lepas tu pergi kepada 4p pergi kepada 5s, okay, and so on. So benda tu makin akan turun banyak lagi, ada banyak lagi orbital dekat bahagian bawah kan, tapi kita tak tengok lah benda ni. Jadi this is just a way untuk kita ingat saya nak isi daripada orbital mana dahulu. Okay, so in this case kita tahu yang kita kena isi dahulu 1s. Okay, so 1s has the lowest energy, and then followed by 2s, followed by 2p, and then 3s, and then we have 3p, and then kita ada 4s. Lepas 4s kita isi pula 3d, and so on. Okay, tapi the one yang kamu kena take note is only daripada 1s sampailah 3d. Okay, kita cuma belajar sampai nak isi 3d orbital sahaja. Tapi Miss Hasan nak hafal setakat sampai 4p tu pun should be masih okay lagi. Tapi atom ataupun elemen yang diberi kepada kamu mostly yang akan diisi sampai 3d orbital sahaja. Okay. Okay, so let's go back here. So in this case, yang ni dah dilukis kepada kamu tadi lah. Okay, so notice that there's a pink, the one yang in pink. So those are the one yang kamu kena take note. So next, let's go to Pauli exclusion principle. So Pauli exclusion principle states that no two electrons in an atom can have the same 4 quantum number. So tak boleh. Okay, so tak boleh ada 2 electron having the same 4 quantum number. So what does it mean here? Okay, so electrons in a given orbital must have the same value of n, l, and m, but they must have different values of s. Okay, so electron yang berada di dalam orbital yang sama, okay, in a given orbital, they must have the same value of n, l, and m, but they must have different values of s. So only 2 values of s are possible, sama ada positive half ataupun negative half. So macam yang kita dah discuss tadi, macam dalam bilik tu kan, kamu dalam bilik yang sama, tapi seorang dekat katil atas, seorang lagi dekat katil bawah. So tak boleh dua-dua berada di katil bawah, ataupun tak boleh dua-dua berada di atas katil atas. Okay, so kita kena obey Pauli exclusion principle ni. Dia kata mesti berbeza. Okay, therefore kalau kita tengok contoh dekat sini, so I think by now you should know that one orbital, it can accommodate only 2 electrons. Okay, so consider the helium atom. Helium atom, it has 2 electrons. So the 4 quantum numbers for these 2 electrons are as follows. So the first electron, kita ada 1, 0, 0, and positive half. Okay, and then untuk yang second electron, kita ada 1, 0, 0, negative half. Okay, so as you can see, the value of n, l, m sama sahaja. Kenapa? Sebab dua-dua isi 1s. Okay, dua-dua isi 1s, dua-dua isi bilik yang sama. But then dia punya elektron spin at
a different direction. So one is going clockwise, another one is going anti-clockwise. Okay, so thus the helium atom has the following electronic configuration. So kalau kamu tengok gambar kat bahagian bawah tu, so the helium the arrow part is actually showing the electron. Okay, so the arrow is elektron sebenarnya. So satu kamu tengok yang ke atas kan, satu kamu tengok yang ke bawah. Meanwhile, the one yang sebelah kanan pula, okay, sebelah kanan pula kamu akan nampak yang dua-dua arrow tersebut menunjuk kepada ke atas. Okay, so bila dua-dua ke atas menunjukkan dua-dua spinning dia sama, dua-dua direction dia sama. Tapi bolehkah? Does it obey the Pauli exclusion principle? No, it does not. Okay, therefore, yang betul adalah the one yang sebelah kiri and not the one on the right. Okay, that one salah sebab dua-dua ke atas ataupun dua-dua ke bawah. Itu adalah salah. They don't obey the Pauli exclusion rule. Pauli exclusion principle. Supposedly, if they obey the Pauli exclusion principle, one's supposed to go in upwards direction, another one supposed to go downwards direction to show that they have different spinning. Okay. Okay, so these are the examples on Aufbau principle, and also actually it is the examples for Pauli exclusion principle. Okay, so the one on the left is what we call as the orbital diagram. The one on the right is what we call as spdf notation. Okay, but no worries. Later on, Miss akan explain what is orbital diagram, what is spdf notation. But what I want you to focus more on now is the type of orbital. So, for example, untuk hydrogen ni kita ada 1s dengan 1s ni kan. Okay, jadi kalau ikut Aufbau principle tadi, so Aufbau principle states that when filling electron into the atomic orbitals, it has to be in the increasing order of energy. Okay, therefore macam hydrogen ni kita ada proton dia satu, therefore the electron is 1. So kita akan masukkan dahulu dalam 1s orbital. So same goes to helium. Helium pun dia ada 2 elektron. So dua-dua elektron tu kita masukkan dahulu dalam 1s. Okay, so and make sure that when you fill in the electrons into the orbital, make sure that they have a different spin. Okay, so one going upwards, one going downwards, so that those two electrons would not have the same set quantum numbers. Okay, to obey the Pauli exclusion principle. Okay, so kalau the next one pula kita ada lithium. Lithium ada 3 proton. So kalau dia ada 3 proton, ada 3 elektron. So the first 2 elektron kita akan masuk dalam 1s dahulu. So ada baki satu lagi kita masukkan dalam 2s. Okay, so same goes to beryllium, kita masukkan dalam 1s dahulu and then kita masukkan dalam 2s. Okay, kalau kita tengok boron pula, so boron ada 5 proton, therefore 5 elektron. So the first 2 kita masukkan dahulu dalam 1s, and then the next 2 kita masukkan dalam 2s. So the next one selepas 2s, yang tinggi atas 2s adalah 2p. So kita isi dahulu dalam 2p. Okay, so settle kat situ. Okay, and now let's learn one last rule, which is what we call as Hund's rule. So Hund's rule says that when electrons are added to the degenerate orbitals, each orbital are filled singly with electron of the same spin first. Okay, so same spin first before it is paired with the opposite spin. Okay, so benda pertama kamu nak kena faham kat sini adalah what is degenerate orbitals. Okay, so degenerate orbitals are orbitals of equivalent energy such as p and d orbital. So kalau kamu realize tadi 2p ada 3 orbital kan. Okay, same goes to 3p. 3p pun ada 3 orbital juga. Kalau D pula ada 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 2p ada 3 orbital kat situ. But bear in mind, ketiga-tiga orbital kat situ have the same energy. Okay, same goes to 3D. 3D has 5 orbitals, but all 5 orbitals have the same energy. So that is what we call as the degenerate orbitals. Okay,
So apa yang pula yang maksudkan dengan it must be filled singly with electrons of the same spin first before it is paired with the opposite spin. Okay, so let's have a look at this. Okay, so kita ambil contoh carbon. So untuk carbon ni Miss buat dahulu dalam bentuk orbital diagram tu lah. Okay, so the first two kita akan isi dahulu dalam 1s. Okay, and then the next two kita akan isi dalam 2s. Okay, so masih ada baki lagi 2 elektron kan? So kita akan isikan ke dalam 2p. Okay, lagi 2 elektron tu. But bear in mind 2p tu ada 3 orbital. Tapi kita nak isi 2. So the first one kita akan isi dahulu upwards. Always starts with going upwards. Okay, what about the second electron then? Macam mana kita nak isi dia? So, second electron, kan apa Hunzrul cakap tadi? It must be filled singly first. So, ada 3 orbital. So, kalau the first one kamu dah isi, ada satu single atom kat situ. So, adakah kita akan terus pairkan dia? No. Kita isi the next orbital. So, in this case, your second electron untuk 2p ni berada dekat the next orbital. Okay? So, this is how it looks like. Okay? So, this is the case untuk carbon lah. Okay. And then next pula, kita pergi kepada nitrogen. So, nitrogen, so the same thing lah. Dia 1s, kita akan isi penuh. And then kita ada 2s pun kita isi lagi 2 elektron. So dah 4 elektron kita isi kat sini. So ada baki lagi 3 elektron. So 3 lagi elektron tu kita isi dekat 2p. Okay, so how exactly kita akan isi the 3 electrons? Make sure it is filled singly first. Okay, so kita isi singly dahulu dekat setiap satu orbital. Kat setiap satu bilik tu kita isi satu-satu dahulu. So dia tak boleh pair terus. Okay. So this is how the orbital diagram for nitrogen looks like. Okay. And then let's go to the next one. Okay. So let's do this together. Okay, so kalau oxygen, so again 1s and then isi 2s and then baru kita isi 2p the next one. So now ada baki lagi 4 elektron kan, sebab tadi 4 lagi elektron kita dah isi dalam 1s dengan 2s, so ada tinggal lagi 4 elektron. Okay, so the first electron kita isi dahulu yang paling kiri, settle dah. Okay, and then second electron kita isi pula the next orbital, settle dah. Okay, and then elektron yang ketiga kita isi next orbital, settle dah. So we are left with one more electron. So one more electron tu barulah kamu isi balik daripada yang kiri sekali tadi, but you have to give it an opposite spin. Okay, so sekarang dia pergi downwards pula. So you get this structure here. Okay, so let's try fluorine. So sama sahaja. Okay, so kita ada baki dengan 5 elektron. So, make sure you fill singly first. Okay, singly first untuk semua orbital. So, tinggal lagi 2. Okay, barulah 2 ni baru kamu isi with opposite spin. Start from the left sekali lagi. Okay, and then baru kamu pergi ke tengah. Okay, and then we go to neon. So, neon pun okay, so neon ada baki lagi 6 elektron. Therefore, filled singly first class. Filled singly. Okay, so dah 6 elektron. Kita dah isi 3. Dah settle semua. So, tinggal baki lagi 3. Barulah kita buat yang opposite spin. Okay, so we're done with this. Okay, so sebenarnya Miss dah ajar dah pun kamu macam mana kita apply all the 3 rules, sama ada kamu sedar ataupun tidak. We are actually applying all the 3 rules. Okay, one, Aufbau principle. Kenapa Aufbau principle? Sebab kita isi daripada the lowest energy dahulu, which is 1s, 2s, and baru kita pergi to the next one, which is 2p. And then at the same time, kita apply juga di Pauli exclusion principle. Sebab Pauli exclusion principle dia cakap tak boleh ada 2 electrons having the same set quantum numbers kan. Therefore di setiap satu bilik tu dua-dua tak boleh going upwards, dua-dua tak boleh going downwards. It has to be one upwards, one downwards.
Okay, so semua ni adalah berpasangan yang macam tu, opposite spin. So, okay lah, kita dah apply dah Pauli exclusion principle. And then now we are learning the Hund's rule, where Hund's rule cakap if in degenerate orbital, so here we have 2p. Okay, so 2p kat sini adalah degenerate orbital sebab dia ada 3 orbital. And then bila kita nak isi di degenerate orbital, kita isi singly dahulu semua. And then kalau ada baki lagi, baru kita pairkan dia. Okay, so this is orbital diagram. So orbital ataupun a box. Okay, so we use a box to represent each orbital within subshell. And then arrows pula kita akan represent electron. Okay, so a box represent orbital, arrows represent electrons. So the arrows direction represent electron spin, opposing spin are paired. Okay, so satu Miss nak pesan kat kamu. So arrow yang kita guna adalah a half-headed arrow. Okay, so please use half-headed arrow. Kalau kamu nampak ada soalan yang guna full-headed arrow, lantaklah. Okay, tapi bila kamu yang nak kena tulis sendiri, you must use half-headed arrow. Okay, alright. So for example here, okay, so ada dua cara kalau kamu tengok. Misalnya kamu pun realize juga kalau before this, kalau kamu tengok example, semua dalam bentuk kotak kan. Orbital tu dia draw dalam bentuk kotak. Okay, so that is one way of drawing orbital diagram. Okay, but misalnya agak leceh untuk kita buat kotak sebenarnya. So boleh saja kita guna cara yang kedua yang dekat bahagian bawah ni, lagi simple. Okay, whereby you just put a line. Okay, kita guna line tu untuk menunjukkan di orbital. Okay, so satu lagi benda Miss nak kena pesan kat kamu adalah dalam orbital tu, untuk setiap satu orbital tu, please letak nama orbital. So macam kalau yang kamu tengah buat adalah untuk 1s, therefore tolong letak 1s dekat bawah. Kalau kamu lukis orbital untuk 2s, so tolong tulis 2s. Dan kalau kamu buat 2p, tolong tulis 2p. Okay, and please make sure ada space in between orbitals, in between subshells tu. So for example macam 1s pergi kepada 2s ni kan, so you can see ada space in between. Okay, and then between 2s dengan 2p ada space in between. Okay, and then even 2p ni sendiri, setiap tiga dalam in between the three orbitals, dia ada space yang kecil lah, kecil sahaja. Okay, jangan sambung terus buat satu line. Please tolong nampakkan ada 3 line untuk tunjukkan ada 3 orbital. Okay. Okay, so the next one kita belajar pula SPDF notation. Okay, so this is how orbital diagram looks like. So kita nak belajar pula SPDF notation. Okay, so SPDF notation, it uses numbers to designate a principal shell and letters, SPDF to identify a subshell, and a superscript to indicate the number of electrons in a designated subshell. Okay, so untuk yang kalau kita tengok yang sebelah kanan tu, okay, so the value 1 depan sekali kat situ, that is actually principal quantum number ataupun energy level. Okay, so since value that are 1, so it shows that n is equals to 1. And then huruf yang kat tengah-tengah pula, misalnya kamu dah familiar dah benda ni. Okay, it can be S, it can be P, it can be D. Okay, so that one pula akan menunjukkan dia berada dalam subshell apa ataupun type of orbital apa, sama ada S, P ataupun D. And it can also shows the value of L. Okay, the angular momentum quantum number. Okay, and the superscript, the one yang dekat bahagian atas. Okay, so kita ada nombor 2 dekat situ. So it shows that there are 2 electrons in the 1s subshell. Okay, so basically S orbital kita ada 1 je kan. So the value of the superscript might vary from 1 ataupun dia akan pergi kepada 2. Okay, meanwhile kalau kita punya p orbital pula, p orbital kita ada 3. Bermaksud dia boleh isi as paling minimum dia boleh isi adalah 1 elektron, and paling maksimum dia boleh isi adalah 6 elektron. Okay, so the number untuk kalau p orbital, it varies from p1 sampailah p6.
Okay, meanwhile d orbital kita pula, since dia ada 5 orbital, maksud it can accommodate up to 10 electron, therefore it can be as minimum as d1. Okay, and then dia boleh pergi up to d10. So untuk SPDF notation, so kita pergi balik kepada yang contoh before ni. Okay, so let's go back here. So for this one, if you were to write the SPDF notation, therefore dia akan jadi 1s2, and then kita punya carbon ada 2 elektron kan, so dia akan jadi 2s2, and then 2p kita pula ada 2 elektron. Okay, and then untuk nitrogen kita ada 1s2, 2s2, 2p3, and then oxygen 1s2, 2s2, 2p4. So sebenarnya SPDF notation lagi senang lah daripada orbital diagram. Kalau kamu nak buat nak jawab yang mana satu, it depends on the question. Okay, nanti kita tengok soalan. Okay, let's go to example 1. So write the electronic configuration at the ground state for sulfur. Okay, so it says here electronic configuration. Okay, so electronic configuration can be written in either SPDF notation or orbital diagram. So you can choose to write in either one. Okay, so you can write in either SPDF notation or orbital diagram. Tapi kalau soalan specifically minta write the orbital diagram untuk sulfur, therefore it has to be in orbital diagram. Kalau kamu buat SPDF notation, then your answer would be wrong. So same goes to kalau soalan minta write the SPDF notation tapi kamu bagi orbital diagram, itu adalah salah. Tapi kalau dia bagi secara general write the electronic configuration for sulfur, therefore you can choose either one. Okay. Okay, so here dia bagi tahu write the electronic configuration at the ground state. Okay, jangan risau sangat dengan perkataan ground state ni. Ground state ni menunjukkan kepada kita punya neutral atom. Okay, neutral atom. Okay, so sulfur, it has 16 proton. Therefore, it shows that it has 16 electron. So kalau macam Miss cakap tadi, it's actually easier untuk kita buat dalam bentuk SPDF notation dahulu. Okay, so kita akan isi dahulu 1s2. Okay, so ini adalah dalam bentuk SPDF notation dahulu. Okay, SPDF notation, and then kita akan isi dahulu 1s2, and then followed by ada lagi 14 elektron kan. So the next one adalah 2s2, so tinggal lagi 12 elektron. Lepas 2s kita akan isi 2p dahulu. Okay, so lepas 2p, dekat 2p ni tadi ada baki berapa banyak elektron? 12 kan? Tapi 2p boleh isi berapa banyak je elektron? It can only accommodate 6 elektron. Therefore 2p6. So now kita ada 1s2, 2s2, 2p6, baru 10 elektron. Kita ada baki lagi 6 elektron. So the next one after 2p adalah isi 3s. Tapi 3s cuma boleh isi 2. Okay, therefore tinggal lagi baki 4. So now kita isi pula 3p, and then kita masukkanlah pula lagi 4 elektron. Okay, therefore this is the SPDF notation for sulfur. Okay, so now daripada SPDF notation ni, I think it will be very easy untuk kamu buat orbital diagram now. Okay, so kamu dah tahu semua orbital yang involved. So you have 1s, so buat 1s dahulu, and then you have 2s, so buat 2s. 2p, so 2p ada berapa banyak orbital? Ada 3, so buatlah 3 orbital. 1, 2, 3, and then nama 2p tu letak dekat tengah-tengah. Okay, bahagian bawah tapi tengah-tengah antara 3 orbital tu. Lepas tu kita ada 3s, so 3s ada satu saja orbital, and then kita ada 3p, so 3p pun ada 3 orbital juga. So 1, 2, 3, so letaklah 3p. Okay, and then fill up with electron. So yang depan sekali ni senang lah. Okay, so dekat 2p, so kamu tahu 2p kan degenerate orbital, so kena isi satu-satu dahulu. Okay, and then baru kita pairkan dia.
And then kita ada 3s. So 3s pula masih lagi penuh, ada 2 elektron. So senang tak? Okay. Tapi now 3p. 3p kita we only have 4 electrons. So be careful here, okay? So first we fill in singly first, and then dah ada 3 kan, tinggal 1 lagi, barulah kita pairkan. Okay, therefore this is how the orbital diagram looks like for sulfur. Okay, now let's have a look at the example 2. So the electronic configuration for aluminium. Okay, so where aluminium here, it has 13 proton, therefore it has 13 electron. Okay, so let's write for both spdf notation and also orbital diagram. Okay, so spdf notation. So first 2 electron, we fill in 1s, and then the next 2 we fill in 2s2, and then it still have a balance of 9 electron, right? So the next one we fill in into 2p. So 2p boleh isi penuh lah, 2p6. So we still left with 3 electrons. So the next one kita isi dalam 3s. Tapi bear in mind, in 3s we can only fill in 2 electrons. Therefore jadi 3s2. So we still have one more. So let's put it into 3p1. So daripada SPDF notation, very easy untuk kita convertkan jadi orbital diagram. So so kita akan terus buat dahulu orbital. Okay, so kita buat orbital dahulu, and then baru kita isikan dengan elektron. So lukis dulu orbital. Okay, so ingat pesan Miss tadi, between setiap subshell perlu ada space, okay, and even between the degenerate orbitals, so for example 2p ada 3 orbital, itu pun ada space kecil, okay, make sure ada space kat situ. So 1s2 penuh, so ada 2 elektron, 2s pun penuh juga, 2p6 pun penuh, okay, so lukis semua elektron, and 3s pun penuh. Tapi 3p we only have 1, therefore we just need to fill in the first orbital sahaja. Okay. Right, now kita pergi kepada ion. Okay, so ion here it shows that proton ada 13. Okay, but then 3 plus meaning it donates its electron. So now the number of electron that we have here adalah, so kalau proton ada 13, tapi since dia donate elektron, okay, bermaksud elektron kita sekarang ni tinggal 10. Okay, initially elektron kita ada 13, tapi sebab dia donate 3, so tinggal 10 sahaja. Okay, jadi now your SPDF notation, okay, so now we are left with another 6 electron. So dalam 2p kita boleh isi 6 kan? So dapatlah 1s2, 2s2, 2p6. So from here kita just lukis dia punya orbital diagram. Settle dah, okay? So kita pergi kepada example 3. So example 3 pula kita ada calcium. So calcium is with 20 proton, therefore 20 electron. So SPDF notation, Mr. tulislah, lukislah 1s2, Mr. tulislah, okay, 1s2, 2s2, then 2p6, dan kita ada 3s2. So now kita dah ada 12 elektron, ada lagi baki 8 elektron. So maksud sini ada 3p6. Okay, so we are left with another 2 electrons. So after 3p nak isi apa ni? 3d ataupun 4s. So which one has a lower energy? 4s ataupun 3d? So the next one yang lower energy is 4s. Okay, so kita ikut rule siapa ni? Aufbau principle. Okay, so according to Aufbau principle, kita kena ikut increasing order energy of orbital tu kan. So after 3p, the next one yang after 3p adalah 4s. So this is the SPDF notation for calcium. Pergi pula kepada orbital diagram.
So very simple lah kalau orbital diagram ni. Kita tengok yang atas sekejap, 1s. Settle. Okay, and then kita pergi to the next one. Sini kita ada calcium ion. So calcium ion, so initially okay, proton dia ada 20. Okay, bermaksud initially elektron dia ada 20 juga kan, tapi dia donate 2 elektron. So now your electron only left with 18. Okay, therefore the spdf notation would be siap. Okay, so kita pergi kepada example 6. Okay, so this example 6 dengan 7 ni tak ada dalam kamu punya nota, so tolong tambah. Okay, Miss tak letak pun dalam nota yang dekat yang Miss bagi tu lah, so tolong tambah sendiri. Okay, so now kita ada iron. So iron ada 26 protons, meaning it has 26 electron. So the spdf notation, okay, so it looks like something like this. Okay, so by the time kita dah isi sampai 3p6, supposedly ada 18 elektron dah yang kita dah isi. So 18 elektron bermaksud baki lagi ada 8 elektron. So the next one after 3p, kita akan isi dahulu 4s. Okay, so 4s, okay, lepas dah isi 4s, lepas tu 4s boleh isi 2 je kan. So 4s tu, okay, so kita ada baki lagi 6. Barulah kita isi apa? Barulah kita isi 3d6. Okay, okay, tapi kamu ingat tak dekat Aufbau tadi Miss ada mention about if the 3d has been filled with electrons, so what happened? What happened is the 4s electron akan repel. Bila dia repel, 4s energy akan lagi tinggi daripada 3d punya energy. Therefore, rewrite this as spdf notation then. Okay, so rewrite your answer. So the answer is supposed to be 1s2, 2s2, 2p6, 3d6, 4s2. Okay, so 4s2 is the one yang paling luar, yang paling tinggi energi dah sekarang ni. Okay, and then now kita just tukarkan dia jadi orbital diagram lah. Okay, untuk 3D ni kelas, 3D kita ada 6 elektron. So make sure you apply Hund's rule, whereby Hund's rule said that in the degenerate orbitals, so the electron must be filled singly first. So dah 5 elektron ni, kamu fill singly dekat setiap orbital dahulu with the same spin. And then, kalau ada baki tu, baru kamu isi in the opposite spin. Okay, so we have one more. So masukkan dekat the very first orbital. Okay, with the opposite spin. Okay, and then now kita jangan lupa 4s. So settle dah untuk kita punya orbital diagram for iron. Okay, okay, last example. Okay, so now kita ada electronic configuration untuk Fe sekali lagi, but now it is ion. Okay, so now we have ion. So ion 3 plus. Okay, so you know that the proton adalah 26. So again, in this case, kita akan donate electron. So, initially, kalau proton 26, elektron pun 26. Tapi now dia donate electron. So, dia donate dari 3 lah. So, tinggallah 23 elektron. Okay. This one is a bit tricky. Let's have a look at the previous example. Okay. So, you know that dia akan donate 3 elektron. Okay. So, kalau kita tengok the previous example, so, who has the highest energy now? Okay, the highest energy adalah 4s. Okay, so make sure kita kena keluarkan 2 elektron daripada 4s tu. Sebab kita nak keluarkan 3 elektron kan. So bila kita nak keluarkan 3 elektron, so kita kena keluarkan dahulu daripada 4s. Sebab 4s adalah the one yang paling luar, the outermost shell.
Sebab kita ada shell nombor 1, shell nombor 2, shell nombor 3, shell nombor 4. Nombor 4 adalah yang paling luar. Therefore, we need to donate electrons from 4s dahulu. So, lepas 4s keluar, okay, so lepas 4s keluar, ada satu lagi elektron yang kita nak remove kan. So, the one yang kita remove adalah daripada 3D pula. Okay, jadi based on apa yang kamu dah buat dekat sini, so you can now write the electronic configuration for the ion. Okay, so bear in mind, kita dah remove daripada 4s. Okay, itu 2 elektron dah. And then kita remove 1 daripada 3D. So, kalau kita remove 1 daripada 3D, bermaksud dia tinggal 3D5. Okay, so this is the spdf notation for ion. Okay, so the orbital diagram would be okay, settle. Okay, jadi untuk kita punya elements yang dekat dah involve transition metal, okay, sebab iron ni adalah transition metal kan, so you have to be very careful, especially bila it involves the ion. Okay, sebab kamu kena ingat yang dia keluar dahulu adalah daripada 4s, bukannya 3D. Sebab let's say kamu kerja terus daripada kamu terus start buat spdf notation based on ada 23 elektron ni, so there is possibility that you will make mistake. So let's say you work straight away daripada 23 elektron, so you most probably kamu akan buat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So you know that sini dah ada 18 elektron, ada lagi baki 5 elektron kan. Supposedly kalau kamu isi macam biasa, lepas 3p kamu akan isi siapa dulu? You're gonna write 4s dahulu, then kamu isi 2 elektron, and then ada lagi baki 3 elektron. Okay, so kamu akan buat 3D3. So is this correct? No, it's wrong. Okay, yang ni adalah salah. Tak sama pun dengan spdf notation yang berada dekat atas ni. Okay, so the one yang kat atas ni betul. Okay, tapi yang bawah tu adalah salah. So that might be a careless mistake lah. Okay, kalau kamu terus ambil, oh ada 23 elektron, so terus buat macam ni, macam biasa, no, salah sebenarnya. Okay, kamu kena tengok balik daripada atom dia yang asal. So kita nak kena remove dahulu daripada 4s. Okay, so now kita pergi kepada try this question. So try this 3.0 means nak kamu try buat sendiri. Okay, so write the electronic configuration for manganese and also titanium ion. So try tengok RAM table untuk tahu dia punya proton number. Okay, and then kamu buat juga try this 4.0. Okay, so Miss nak bagi hint untuk yang nombor 2. So predict the formula of the compound form when element X reacts with excess oxygen. Okay, so basically kamu kena try to identify what is the stable ion untuk X later on. Oh, dia dah bagi tahu dah sebenarnya ni X3+. Okay, so kamu tahu dah X3+. Okay, and then untuk oxygen pula, you know that oxygen dia punya ion adalah O2 negative. So, saya bagi hint kat situ. Jadi, what would be the formula when the X3+ ion combine dengan oxygen ion? Okay, so that is a hint untuk soalan nombor 2. Okay, try to figure that out. Okay, and then last kali we have this question. So please tolong screenshot soalan ni sebab try this 5.0 ni tak ada dalam your notes. So tolong screenshot and then try jawab. Okay, so untuk soalan nombor 2 dengan 3, there might be a possibility more than one answer. Okay, mungkin ada lebih daripada satu jawapan yang betul untuk nombor 2 dan 3. So, try tengok betul-betul nanti. Alright, so that's it. Good luck. So, try buat semua ni untuk try this
3, 4, 5 and then upload your answer in GC dalam folder yang sama, tutorial online week 11. Thank you.